Let it go. She pulled the sofa cushion back, reaching down in between the space, tracing continuously along the edges until she concluded, what she was looking for wasn't there. Where could they be? She thought to herself. She retraced every step. Completely perplexed, she looked at Griff. Did you take them? She asked Griff. He just stared at her with eyes full of information. She just knew he knocked them off the counter and batted them around before curling up for his afternoon nap. She recalled the times when he stole peppermints from her purse, along with pens and paintbrushes. He was an interesting cat. Show me where they are, boy, she said, hoping he would lead the way to find what she was looking for. She laughed at her imagination and gave up for the afternoon. She knew they were close. She could feel it. Later that evening she was talking to her friend, Dan. They had been friends for a long time. She called him her friend, but there are usually strings attached in a male/female relationship. At least that had been her experience. Are they in your car? Dan asked. No, I just said I looked everywhere, she replied. I have no idea where they could be. It makes no sense because I always put them by the computer when I go work out because Griff normally won't jump up there. She sighed. I am sure they will turn up at some point. I just need to let it go, Dan agreed. He went on to tell her a story of a time his heart was broken by the love of his life. As he was talking, she became distracted with her inner thoughts. What is the lesson in this? Does there have to be a lesson, or can I just get what I want back? She could turn anything into something spectacular. It was a gift she had, but at times it felt like a burden. She could see so much in every moment and it was beautiful. It was hard for many to relate, so it remained unshared. This was the hard part. To feel so much. To know so much. And to crawl into bed alone every night. It was her choice to remain single. Yet she longed for something pure. Something genuine. She had been seeing someone new recently. She was not sure how it would pan out. Are you there? Dan asked, sounding a bit annoyed due to her lack of acknowledgement. Yes, I am here. I'm sorry, I got distracted with my own thoughts, she said. Of course, you did, he said with a chuckle in his voice. I was saying that when I let it go, that's when the healing came. Phew. He wasn't offended by her lack of attention, she thought to herself. Their conversations always went deep, which they both thoroughly enjoyed. His words gave her hope that she would find it. She knew she would, when the time was right, when the lesson was learned, what she lost would be returned. She finished the conversation with Dan on speakerphone, rolling her eyes several times throughout the conversation. Primarily because he was on speakerphone. There was a lack of connection. She wanted him to be close. This desire was not specific to him, but rather anyone she engaged with. She needed connection. There was too much space in between them for her to feel that. The next day, she reached out to her son to see if he still had his. Maybe she could borrow it since he was not using it. He agreed. She almost went over to get it but resisted. She could be impulsive at times. She told herself to let it go and she did. The night went on and unfolded to be exhilarating. Her new admirer called her, requesting to share the evening with her. He had asked several times throughout the week despite her declining every invitation. His timing was perfect. She said yes and told him how much she appreciated his consistency. I always go after what I want. And I want you, he said boldly. Her heart melted. Well, it's about time, she said to herself. Finally, a man who knows what he wants. They ate. They danced. They laughed. He watched her sing and be silly. She completely let it all go and just enjoyed their time together. He held her while she cried. He told her she was beautiful and wanted to continue to pursue her. Still guarded, she agreed,
knowing that this was the one her heart longed for. She sensed something different with him. The space between them was full of peace. She wasn't striving and simply could be herself. She needed that. He left just after sunset and her heart was full when she crawled into bed. She woke up in the morning feeling drained. What now? She thought. She just wanted everything to go well. She could feel the anxiety rise and wanted desperately to let it go. The what if scenarios queued up in her mind. She had started losing her hair that month and just made peace with it. She knew she was beautiful despite of how she looked. Her heart was beautiful. Feeling stressed of the possibility of being sick, she reaches out to her sweetheart. I really need you right now, she said softly. Before she could finish her request, it was fulfilled. H. Để nó đi, cô kéo đệm ghế sofa lại, đưa tay xuống giữa khoảng trống theo dõi liên tục dọc theo các cạnh cho đến khi cô kết luận thứ cô tìm kiếm không có ở đó. Họ có thể ở đâu? Cô nghĩ thầm, cô ấy lùi lại từng bước, hoàn toàn bối rối, cô nhìn Grip. Bạn đã lấy chúng, cô hỏi Grip, anh chỉ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đầy thông tin. Cô chỉ biết rằng anh đã đập chúng ra khỏi quầy và tắm rửa cho chúng trước khi cuộn mình vào giấc ngủ chưa. Cô nhớ lại những lần anh ta lấy trộm cối xay hạt tiêu trong ví của cô cùng với bút và cọ vẽ. Anh ấy là một con mèo thú vị, chỉ cho tôi nơi họ là con trai, cô nói hy vọng anh ta sẽ dẫn đường để tìm thấy những gì cô đang tìm kiếm. Cô bật cười với trí tưởng tượng của mình và bỏ cuộc cho buổi chiều. Cô biết họ đã thân thiết, cô có thể cảm thấy nó. Cuối buổi tối hôm đó, cô ấy đã nói chuyện với bạn của mình, Jan. Họ đã là bạn của nhau trong một thời gian dài. Cô ấy gọi anh ấy là bạn của cô ấy nhưng thường có những ràng buộc trong mối quan hệ nam-nữ. Ít nhất đó là kinh nghiệm của cô ấy. Họ có trong xe của bạn không? Jan hỏi, không, tôi chỉ nói rằng tôi đã tìm khắp mọi nơi, cô ấy trả lời. Tôi không biết họ có thể ở đâu. Nó không có ý nghĩa gì vì tôi luôn đặt chúng bên máy tính khi tôi đi làm vì Chris thường không nhảy lên đó. Cô ấy thở dài, tôi chắc chắn một lúc nào đó họ sẽ xuất hiện. Tôi chỉ cần để nó qua đi, Jan đồng ý, anh tiếp tục kể cho cô nghe câu chuyện về thời gian trái tim anh tan nát vì tình yêu của đời mình. Khi anh đang nói, cô trở nên phân tâm với những suy nghĩ bên trong của mình. Bài học trong việc này là gì? Có cần phải có một bài học hay tôi có thể lấy lại những gì tôi muốn? Cô ấy có thể biến bất cứ thứ gì thành một thứ gì đó ngoạn mục. Đó là một món quà mà cô ấy có nhưng đôi khi nó như một gánh nặng. Cô ấy có thể nhìn thấy rất nhiều trong mọi khoảnh khắc và nó thật đẹp. Rất khó để nhiều người liên hệ nên nó vẫn chưa được chia sẻ. Đây là một phần khó khăn, để cảm nhận rất nhiều, để biết rất nhiều, và bò lên giường một mình mỗi đêm. Lựa chọn của cô ấy là vẫn độc thân, nhưng cô ấy vẫn khao khát một điều gì đó trong sáng. Một cái gì đó chính hãng. Cô ấy đã gặp một người mới gần đây. Cô không chắc nó sẽ diễn ra như thế nào. Bạn có ở đó không? Jan hỏi có vẻ hơi khó chịu vì cô ấy không thừa nhận. Có tôi ở đây, tôi xin lỗi, tôi đã bị phân tâm với những suy nghĩ của riêng mình, cô nói. Tất nhiên rồi, anh ấy nói với giọng cười khúc khích. Tôi đã nói rằng khi tôi để nó qua đi, đó là khi sự chữa lành đến. Chà, anh không cảm thấy khó chịu vì sự thiếu quan tâm của cô tự nghĩ. Những cuộc trò chuyện của họ luôn đi vào chiều sâu mà cả hai đều vô cùng thích thú. Những lời nói của anh đã cho cô hy vọng rằng cô sẽ tìm thấy nó. Cô biết cô sẽ, khi đến thời điểm, khi bài học được rút ra. Những gì cô mất sẽ được trả lại. Cô kết thúc cuộc trò chuyện với Jan qua loa điện thoại, đảo mắt nhiều lần trong suốt cuộc trò chuyện. Chủ yếu là vì anh ấy đang nói chuyện qua loa. Thiếu kết nối, cô muốn anh gần gũi. Mong muốn này không dành riêng cho anh mà là với bất cứ ai mà cô đã đính hôn. Cô ấy cần kết nối. Giữa chúng có quá nhiều khoảng trống để cô cảm thấy điều đó. Ngày hôm sau, cô tìm đến con trai mình để xem liệu cậu có còn của mình không. Có lẽ cô ấy có thể mượn nó vì anh ấy không sử dụng nó. Anh ấy đã đồng ý, cô ấy gần như đã đi tới để lấy nó nhưng đã kháng cự lại. Đôi khi cô ấy có thể bốc đồng. Cô tự nhủ rằng hãy để nó qua đi và cô đã làm được. Đêm tiếp tục và mở ra thật phấn khích, người ngưỡng mộ mới của cô ấy đã gọi cho cô ấy. Yêu cầu được chia sẻ buổi tối với cô ấy. Anh ta đã hỏi vài lần trong suốt tuần mặc dù cô từ chối mọi lời mời. Thời gian của anh ấy là hoàn hảo. Cô ấy nói có và nói với anh ấy rằng cô ấy đánh giá cao sự kiên định của anh ấy như thế nào. Tôi luôn theo đuổi những gì mình muốn. Và tôi muốn có bạn, anh ta mạnh dạn nói. Trái tim cô tan chảy. Chà, đã đến lúc rồi, cô ấy tự nhủ. Cuối cùng, một người đàn ông biết mình muốn gì.
Họ đã ăn, họ đã nhảy múa, họ cười, anh nhìn cô hát mà ngẩn ngơ. Cô ấy hoàn toàn để mọi chuyện qua đi và chỉ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Anh ôm cô trong khi cô khóc, anh ấy bảo cô ấy xinh đẹp và muốn tiếp tục theo đuổi cô ấy. Vẫn đề phòng, cô đồng ý, dù biết rằng đây là người mà trái tim cô hằng mong ước. Cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ với anh. Không gian giữa họ đầy yên bình. Cô ấy không phấn đấu và chỉ đơn giản là có thể là chính mình. Cô ấy cần điều đó. Anh ta rời đi ngay sau khi mặt trời lặn và trái tim cô đã tràn đầy khi cô bò lên giường. Cô thức dậy vào buổi sáng cảm thấy kiệt sức. Gì bây giờ, cô ấy đã nghĩ rằng, cô chỉ muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Cô có thể cảm thấy sự lo lắng dâng lên và muốn bỏ qua nó một cách tuyệt vọng. Các kịch bản điều gì xảy ra nếu, cô nghĩ ra trong đầu. Cô ấy đã bắt đầu dùng tóc vào tháng đó và chỉ làm lành với nó. Cô ấy biết mình đẹp bất chấp vẻ ngoài của cô ấy như thế nào. Trái tim cô ấy thật đẹp. Cảm thấy căng thẳng về khả năng bị ốm, cô tìm đến người yêu của mình. Tôi thực sự cần bạn ngay bây giờ, cô nói nhẹ nhàng. Trước khi cô ấy có thể hoàn thành yêu cầu của mình. Nó đã được đáp ứng.